Hello all, I hope you're having a good evening. It is me, ElektistoYuzu, coming with more blue reflection on tonight's Wednesday stream. When last we left off, it was Rena's chapter and the star-themed Heartscape, which was, that was some story, I must say. It is still fresh in my mind, and it gave me a lot to think about. I feel like there was a few other things I wanted to say about Rena's whole chapter and the storyline with Yuki and whatnot. So I'm going to go ahead and just get the game started in the meantime. But that story was very powerful, for lack of a better word. It's nice when a story can sort of emotionally connect with its audience in one or multiple ways. It's relatively easy to see like bits and pieces of yourself in different characters and whatnot. You know, I could easily see someone relating to Kokoro, having been bullied when she was younger, or, all the pressure on Hinako because of her talent, and then what happens when your so-called reason for being is just ripped from you. But it was Reina's chapter that stuck probably the closest to me. It resonated with me a lot and has been on my mind since then. It just gave me a lot to think about, and I appreciate how it was handled. It was all put together very well. And then thinking back, like, there really were so many like good clues given to us. For example, like in preceding chapters, when you have interactions with Yuki, there's sort of hints that she might be pushing herself too much with physical activity, sort of implying that she might be, the sickly sort of girl who's trying to live life to her best here in the Oasis. So certainly the hints were here as to Yuki's portion of Reina's story, and then obviously connecting into the Ash syndrome, which we learned Yuki is suffering from. What else before we get into something? Yes. The other thing I recall during Reina's chapter, in one of the memory fragments, Rena notes that while Yuki can sort of read her, it is not something that, Rena can do in turn. She doesn't really feel like she knows the real Yuki, as if Yuki's keeping people at sort of an arm's length. And knowing what we know now, of course, with her being sickly, suffering from the Ash syndrome, that whole exchange suddenly makes a little more sense. Yuki being sick, she would want to sort of keep people at arm's length and not really let too many people get that close to her. Not only for her own well-being, knowing that she is sick and possibly going to pass away from the illness, but also to spare the other people in her life from not getting too close, getting too attached, and then, having that sort of anguish and despair of losing such an important person. And to that end, I just come back to Yuki's note that she left for Rena at the hospital. The line, "Please forget about me. I know there's someone out there who will love you, Rena." And without having gotten a proper answer to Rena's confession, that line alone seems to indicate a certain level of care that Yuki has for Rena. Whether that's just sort of a strong friendship or something romantic is irrelevant at the moment, but that's not the type of statement you would make to someone whom you didn't really
have any attachment to. It strikes me as the thing someone would say if they cared for another person, understood the context that was happening, and wanted them to move on proper, knowing that their time was finite. It was Yuki's sort of last way of trying to spare Rena of the sadness and anguish of her condition with the Ash syndrome. So to that end, it is my most fervent wish for this game that we cure Yuki of her condition, we save the world from the Ash, and we reunite the two, and in fact all of these girls, in the real world once again outside of the Oasis. To that end, we will be getting right back into the story. Between last stream and today, I went ahead and took care of side quests, resource gathering, crafting, facility development, stuff of that nature to sort of allow us to move into the next chapter of the story right straight on in this stream. And that is what we will be doing right here as we continue the school makeover to bring forth more memories, locate more reflectors, search those hardscapes for memories, and ultimately learn more about the Ash, the AASA, the Saphira, and what exactly is going on in this bizarre dimension. Also, the whole Rena storyline really cemented her as the best girl character for me. To that end, I must always have something star related in my world on this side of the camera for streams. Be it these dangling star-themed earrings, a star-themed choker, something spacey on my shirt, something to relate to our best girl Rena. And thus. Oh no, please don't tell me I'm out of materials I need. Apparently I miscalculated. We need one more wooden plank. That is most easily attained. That will be most easily attained in Kokoro's Hardscape. We are going to take a brief, very fast detour to do so. I simply need a warm sand, which I was having the easiest time locating in the final segment of Kokoro's Hardscape. So, despite all of my best planning, we're going to need to take one more slight detour and until we get a single warm sand. Then progress can be made. Because I know that the next construction will be leading into the next part of the storyline. As I had accidentally started to construct the item. Oh, warm sand too. Easy. Perfect. As I had constructed the shooting range gallery first when I was doing the side quest stuff, once I realized it was triggering the next part of the story, I just went back to the last autosave and sort of just did everything else but that. To save storyline stuff for this stream, of course. And of course, I immediately forget to craft a wooden plank. There. Now we are done with crafting and can make progress. So I hope all of you out there in Chatland are having a good evening. Thanks again for joining in our little trip through the Oasis and the Hardscapes. There we are. Construct shooting gallery. I'm just gonna overwrite the
Yeah, the takoyaki stand, because I don't have festival tickets to spend there anytime soon. So we're gonna just go ahead and put the shooting gallery here. And the story progresses for us. I wonder what memories these will bring forth for our crew of reflectors. Years and years of practice at the carnival games. Eventually you'll figure it all out. If only it were really that easy. Ah, a new reflector. This is an interesting development. Normally the girl in question shows up before the heartscape we venture into, so... The confusion is just as much for me, Yuki. Yep, the easiest way to find things out. We will go into the heartscape and hopefully locate our friend in question. No, please don't give me more quests. Please, no. I'm sorry, chat. I have to. I have to go. I have to do this. I feel compelled. Fortunately, there's no little side things. We can just jump right into the interaction at the shooting gallery with Kokoro. I would hope she's okay at these games. She was too good. She got banned from the carnival games. Ouch. Not gonna lie, that's impressive to me. The famous carnival game slayer Kokoro. None can match her accuracy. Truly a living legend of her time. That's awesome. She just became the urban legend. I need to see those skills in action.
Nah, she's earned the nickname. She's the champion. The only option. Ah, I was wondering if she would still miss it. Yeah, okay. Nope. This was not my doing. I have to view this. I don't have a choice. I don't have a choice, dear chat. We must view this. 時間いいかな。もちろんいいよ。相談って何？できれば二人きりで話したくて。Of course, Kokoro. There's no other choice I have. この間ここで話したこと覚えてる？もちろん。もしかして相談ってそのことと関係ある？あの話の続きっていうのかな。あれからいろいろ考えてたの。志保ちゃんと別れた時に約束したこと。一人で抱え込まずに周りを頼るって話？それもそうだけど、もう一つ周りを頼るだけじゃなくて、困っている人がいたら今度は自分から手を差し伸べる。そういえばそれがリフレクターになったきっかけだって。私は確かに変われたかもしれないけど、人に手を差し伸べるだけの強さはまだないなって。どうやったら強くなれるんだろうって、そんなことをずっと考えてたらもやもやしてきて。それで私に相談を？私からしたら逆に聞きたいくらいだよ。心はどうしてそんなに強いんだろうって。私がこの場所に来て突然のことに戸惑ってた時、最初に手を差し伸べてくれたのは心だったじゃん。She had the strength in her all along. 心はきっと自分自身が思ってるよりずっと強いよ。それでも不安なら私が手を引いてあげる。だから私が困った時はまた心が助けてよ。Sorry, just readjusting the mic a little bit. I always have like a position I like it relative to my monitor, and it was not there at the moment. そうやってさ、一緒に助け合ったらいいんじゃない？そうだね。あおちゃん、ありがとう。元気になった。Interesting. First, what is the new fragment? Ah, ether recovery speed, my favorite stat to increase.
when possible. And a whole new slate of talents. もっと知ってほしいのです。 Well, since I have the TP for it, I definitely want that. And skill status element resistance down. And I'll take this as well, why not? That is all I feel like taking for those at the moment. Now with that forced scene out of the way, it is back to actually progressing story. Lest another character decides they need me for something. 行き先はどうしよう。 Onward into Kiradata's Heartscape. We'll find out exactly what's going on with her, and probably work on regaining her memories at the same time. これって村かな。屋台が出てる。お祭りかな。同じ自然の中だけど、人の住んでる気配もあるし、ウツボさんの時とはまたちょっと違う系。何？人が。 Well, it appears to be the person we are looking for, straight off the bat here. 彼女がクノキララさん？意識がないよ。とりあえず一旦保健室に連れてこう。この子がレーナ。はい、私の大切な仲間の一人です。息はある。でも目を覚まさない。思いの力が大きく摩耗している。一体何があったらこんなことに。雫世界を維持するのに使う思いの力だけでは絶対にこうはならない。もう目覚めないんですか？思いの力が減った状態というのは極度の疲労状態にあるようなものだから、すり減ってしまった思いを回復させることができれば目を覚ますかもしれない。薬とか作れるかな。 Ah, our good friend Resource. Take some of your feelings and stuff it in a pill. If it weren't for the way things are constructed in this world, that's just such an absurd, and it kind of makes me chuckle a little. 本当かな。試してみる価値はあると思う。ゆずさん、協力してくれる？わかった。クノさん、待っててください。今助けますから。思いを分けてってリフナビは言ってたけど、具体的にどうすればいいんだろう。 Well, according to Resource, it's just you shove it all in a little pill. 今キララの精神は疲れ
る状態。その精神に再び熱を帯びさせるには例えば恥ずかしい思いとか。Embarrassing memories. それって心トープに行って恥ずかしい記憶をみんなの前で掘り起こせってこと？そういうこと。何ためらってんの？キララが苦しんでるんだよ。This is truly the utmost urgency, Yuki. あなたは記憶が戻ってないから何のためらいもないでしょうけど。じゃあ私から行く。え？あおちゃん？ She's not our dear leader for nothing. 正直みんなの前で話すとかどんな周知プレイって感じだけど、でもそれがキララさんのためになるなら。あお、あんた最高にかっこいいよ。これは私が中学生の頃の話です。その頃の私は中二病真っ盛りで授業中に人目を盗んでは禁断の書。I love how they chose to translate Chunibyo for that. It works. It definitely works. まあいわゆる黒歴史ノートを作成していました。Now all I can think about is what's her name, Rika, and Dark Flame Master. 黒歴史ノートって何でしょうか？そう。見られたくないものってことはわかるけど、これもうすでに恥ずかしい話じゃない？やばい。思い出すうちにどんどん恥ずかしくなってきた。さっさと話して終わらせよう。ある日移動教室の授業でも書いていたらそのまま置き忘れてしまいました。慌てて取りに戻ると。おい、お前これ見ろよ。Uh-oh. 禁断の書？なんだそれ。多分前のクラスのやつの忘れ物。表紙に名前なかったから中見たら。我がマナは月影。我が照らすのは地下世界の暗黒紙。Oh no, it's Ao's cringe phase. Oh no. 血塗られた聖剣。邪眼の処刑人。打天使って書いてアンジュデシュ。読めるわけねえだろ。こいつやば。俺なんか体が痒くなってきた。Oh no. Our poor Ao. もちろん持ち主だと言い出せるはずもなく、そのまま私は中学校を卒業しました。今でもそのノートは母校のどこかに封印されているとかいないとか。以上。感動しました。Quite moving. 見直した。そういう話ではないんだけど、私たちもあおちゃんを見習って恥ずかしい記憶を掘り起こさないとね。いやほんとさすがだよ月影。Bless you, Yuki. Bless you. やっ
よみんな。逃げるなんて卑怯だぞ。私だけこんな思いをするなんて許さない。一人残らず暴露させてやる。絶対にだ。Well, guess we gotta go tracking down more stuffs. Fireworks. I thought I had already had that done, so let's grab these ingredients and make that embarrassing emotional energy pill that is oh so needed right now. Over there. It's funny, between streams I decided to do like crafting and gathering and grindy stuff off stream, only for the next portion of the game to tell me, nope, you gotta go on another questy where you have to gather stuff. It's like, well, oh well. It's in terms of like the overall story of the game, this is a nice chapter to put after Rena's, just to sort of lighten the atmosphere a bit. Here's a memory fragment. You don't know which one it is. I'm looking forward to seeing all of these. 何かをたくさん作ってるみたいだけど。バレンタインの時だと思う。今のところ特に恥ずかしくなるような要素はなさそうだよ。この後が確かチョコレートケーキを作って。Uh-oh. Kokoro gonna eat all these cakes? Oh no. She is doing it. これは形が自分用にするしかないよね。これは綺麗に。いや、自分用でいっか。数が中途半端になっちゃうな。これも食べちゃえ。I love all of her justifications for this. 味見は大事だもんね。綺麗にできたものを渡したい気持ちもわかるよ。いや、単に食べるための口実にしてるだけじゃ。Kokoro's got a legit strategy. It sounds like, I mean, when I bake stuff, like, I always look for an excuse to, like, sample a little along the way. Totally legit. そんなことないのです。わかりやすい慌てっぷりだな。ちょっとだけ食べ過ぎちゃったのです。嘘。材料も
ちの分や予備も用意してたんだよね。それちょっとって言わないよ。 Oh, that face. That's a lot of cakes to taste. だって食べたくなっちゃったんだもん。すさまじい食欲。ああ、だから料理できるのに料理班じゃないのか。 We'd have no rations as the taste testing takes its toll. Poor Kokoro. 行き先はどうしよう。ここにしよう。 More embarrassing memories on the way. Okay. I thought I'd try and outrun it. Oh well. よし、やるよ。よし、私の番。行きましょう。どういうとこ？楽勝楽勝。負ける気がしないよ。At the cafe. これですか。できるだけ恥ずかしくない記憶でありますように。 It's like playing Russian roulette with your own embarrassing memories. せっかく結婚式にお呼ばれしたんだから少しはおめかししたら。ほら、お母さんがやってあげるから。ダメです。これ以上は。ダメ？おめかししたしほちゃん、可愛かったと思うけどな。いや、そこじゃなくて。やだ。ダメ。 No, Shiho, we have to. This is all for Kirara's sake. うわ、滲んじゃってる。さっきこすっちゃったからかな。お母さん、確かこうやってたはず。で、こうして。あれ？なんか違う。 Oh no. こういうものだよね。 Oh no, she gonna turn into clown. 志保？自力でお化粧を直した私は会場に戻りました。そして、ごめんなさい、お待たせしました。あれ、皆さんなんで私の顔を見て。ちょっとシオ、なんて顔してるの？鏡でずっと自分の顔を見ているうちに感覚が麻痺してしまっていたみたいで、顔が大変なことになっていたのに気づかなかったんです。もう二度とこんな思いをしたくなかったから、お化粧には手を出さないようにしていたのに。だから志保さん、美容に詳しいのに化粧っ気がないのか。
先はどうしよう。さあ行こう。Ah, one of the glitch barriers is down. Oh, multiples. We can gain access to new things. Except I know where one of those is. It's obviously at the top. I think it was one of these. Yeah. No, there was definitely two of them. Where was the other? I want to say it was on this side of the map. So we'll be taking a slight detour here in Hinako's Heartscape since those two glitch barriers fell. I just need to remember approximately where they were. And I know that goes down there. And I'm certain one of them's to the north here where the little sparkle is on the map. But where exactly was the other one? I think I swear it was over here. Yeah, they were both in this segment of the Heartscape. Like, shouldn't it have been somewhere around here-ish? And now this is actually gonna bother me. No, I feel like this was too big of an area to block off. There's nothing actually over here, though.
Well, at the very least, I know one of the barriers was up this way that went down. And that dude's not gonna let me go, so we have. Ah, is it the Kirara chapter? Yeah. That is what I get for being late to noticing things in chat. いつでもいける。仕掛けます。攻め時だね。特別をここに。よし、私の番。いつでもやるよね。攻め時だね。決める。 Yeah, Rena's memory is it is top tier. I wasn't sure she would be best girl. I had an inkling she would be, but that whole chapter just cemented it for me, honestly. 楽勝楽勝。負ける気がしないよ。 Gave me way too many things to think about, and it's gonna stick with me for a good while. Now we can construct tiramisu. Very important. But for now, we need to find all the embarrassing memories and jolt Kirara out of her slumber-ish state. Just rip the band-aid off, Hinako. さすがひなこさん、ためらう素振りなし。肝が据わってるな。どうしよう。他に歌える曲は。 It's pretty cute. Yeah, I would kind of expect that for her. 次はひなちゃんの番。もう？ ここでやめとかない。 Nope, we gotta go all the way now. 全然座ってなかった。なんでよ、こっからでしょ。お願い、本当にお願い。さっきの潔さはどこ行った。これはゆずさんたちとカラオケに行った時の記憶でしょうか。そう。途中で歌える曲がなくなっちゃったんだよね。二人に歌わせとけばいいのに。マイクが回ってきたのに歌わなかったら部屋に鍵がかかって一生閉じ込められるって聞いて。どんなルールよそれ。あのさ、ここから先みんな耳を塞いでくれたりしません。 No, we need to hear the song in question. あ、そうだ。あれはちょちょちょちょ菜の葉に止まれ。菜の葉に会いたら桜に止まれ。あれか。あえて童謡を歌うっていうボケ。ひなちゃんはそういう子じゃないでしょ。ってことは本気の選曲。いい
確かにその通りなんだけど。 Simply precious. Just sing the nursery rhymes. うちらの年代の子が童謡をガチで歌ってると、こう迫力があると言いますか。だいぶオブラートに包んだね。その時は歌える曲が少なかったんだよ。これくらいしか残ってなかったの。今はもっといろんな曲知ってるから大丈夫だからね。まあ童謡を歌うひなこさんも可愛いっちゃ可愛い。 Agreed. Very much agreed. If you ever have to go to karaoke, make sure you've got a couple like songs you know well in your back pocket, just in case. And don't burn them up at the start of the session. You got to go to the very end. You got to save them for when you really need them. When all else fails, I can just always bust out snow halation. 目的地はとここにしよう。 And let's grab Rena's to finish off. The glitch is removed. Well, not all of them. Okay. よいしょっと。Just quick enough. Up and over. よいしょっと。 I can only imagine the embarrassing memories in Rena's section. Rena's giving up on life. I don't know. Oz was pretty cringe there with her Chunibyo phase. 帰る。無理、ほんと無理。こんなの見られたら私耐えられない。一人だけ逃げるつもり。 It's okay, Rena. Face up to the cringe. You can do it. 何これ。 Yeah, she's still into all of her light novels and whatnot. アニメなんて子供向けの娯楽じゃなかったの。こんなにも心が揺さぶられて苦しくて楽しくなるものだったなんて。 Oh no, Rena's learning the same lessons I did as a young child. とりあえず来週も予約しよう。いや、リアタイしよう。目覚めちゃったんだね。
Ah, yes, you've fallen down the Konata rabbit hole. You gotta watch your anime live. You gotta be on the up and up with everything. へえ、宮内さんがね。ちょっと意外です。I love Rena even more. It is, yes. It's actually nothing. If somebody like told you, oh yeah, I watch this stuff, it would be pretty commonplace. But she makes it out to be this like thing you're supposed to like keep hidden from the rest of the world, and thus is embarrassing to herself. Oh, I love her so much as a character. She really is the best. Gotta pause here for a minute because, you know, when I watch a really good series and it all comes to an end, it feels like you're saying goodbye to all the characters, and it's like, what am I gonna do next? Oh no! She's gone all the way down the rabbit hole now. なるほど。こうやって創作していけば、あの子たちは私の中で永遠に生き続けるのか。よし、明日ペンタブとかいうの見に行ってみよう。思ったよりハマったんだね。Oh no. That feels like it could be the plot to several of an anime I have seen. People being sad when their anime ends. Hey, you get really attached to those characters, and it's like they're part of your like little extended family world. Bless you, Rena. I too am a nerd and proud of it. Quite happy. No, she can't hold her power level back anymore, Kokoro. こんなに自暴自棄になるなんてよっぽど触れてほしくなかったんだろうね。この話題についてはそっとしておきましょうか。そういえば屋上部室のパソコンで見た絵ってもしかしてそういうことか。オッケー。Oh, truly the finest character. Best girl, easily. Well, before heading back to the school, I will... Small detour to get that item that is now unlocked. No, robot, please. Just let me climb up the wall. That deep depression when your favorite anime ends? So you gotta go into the fan comics, the doujins. No. Robot, please. Yes! Successful escape. Let me just grab these things on the way back. Thank you. Someone's comic. I love that that's the item I find right after that little memory.
攻め時だね。やっ行きましょう。大丈夫ですか？いつでもいける。いやもっといけるよね。この力でみんなを守る。攻め時だね。私が支える。 Sure, roll with that, I guess. 特別はここに。私が支える。よし、私の番。さあ、どういうことを仕掛けます。大丈夫ですか？もっといけるよね。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。Someone's comic. What a great item to find there. よし、これで全員の思いが集まったね。よくご苦労ご苦労。みんな疲れてるみたいだね。 Hey, they were reliving those past traumatic 難 events. しい話って話す方も聞く方も疲れるっていうか。私たちがここまで身を削ったんだから絶対成功させてよ。了解で。 Time to craft medicine. お疲れ様。って本当に疲れてるみたいね。手強いモンスターでもいたの？ Demons of their own making, perhaps. いいえ、そんなことはなかったのですが。モンスターの方がよっぽどマシかもしれない。さっさと作ろう。ぼーっとしてると思い出しそうになるから。わかった。それじゃあ私の周りに集まって。これを材料に精神回復薬を作って。よし、まずは準備だ。青、そっちの棚に道具があるはずだから取って。なんで何もしてないあんたが仕切るのよ。これかな。よいしょ。なんだこれ。セノビルン？アルギニン 3000mg 配合。骨の成長を促します。 Gee, I wonder who this belongs to. 違う何が違うの？それはそういえば同じ教室で飲んでた子いたな。バレリーナになるならもうちょっと身長欲しいって。物置で見つけて、もし聞くなら試してみようかなって。意外とそんなところ気にされてたんですね。まあこれで痛み分けってことにしてあげる。Yup.
everyone got their little bit of embarrassment in. 調子に乗ってすみませんでした。何を作ろう。これ作ろう。頑張るよ。頑張るね。はいはい。はいよどれを使う？ー。君どれを？君どのざこれを。どれによーし。Concoct pills. できたー。できたー。って言っても味見はできないから成功したのかはわからないけど、みんなの恥ずかしい思いが詰まった薬、どんな味がするんだろうね。良薬は口に逃がしと言うけれど、せっかくなら美味しい方がいいね。よーし、キララのところにこれを持っていこう。志保さん、お願い。どう？When you become fully conscious, you join the free space group chat. これって手を2が起きた。やったね、志保。ものすごい苦味が口中に広がっている。カナさん、体は大丈夫ですか？あなたたちは？そっか、そうだよね。まずは状況を説明しないと。Yeah, they should be pretty good at explaining this after this many go-arounds. 雫世界、世界の崩壊。どう？何か覚えてることは？何も思い出せない。だよね。じゃあ屋台はどう？久野さん、屋台に何か思い出があるはずなんだけど。屋台。キララ、何か大切な使命があってここに来た気がする。使命か。心トープで記憶を取り戻せば何かわかるかな。そうだね。なぜか心トープは最初から出現してるし。心トープって？ね、記憶が取り戻せるか。My feelings exactly, Yuzu. I am still slightly skeptical of this resource fellow. キララ、その心トープってところに行きたい。キララちゃん、もう体は大丈夫なの？平気、普通に動く。なら、次はキララの心トープだね。
じゃあ改めて心トープに行ってみようか。くのさん行きましょう。Onward in our journey. Same. I am so skeptical of that thing. What? 何か隠してる。You need 3 hammers for me to fix the school? No. Now for proper exploration of the hardscape. First, キララさんが倒れてた場所、この辺りだね。特に変わった様子はないですね。ひとまず歩き回ってみるしかないかな。それじゃあキララさん、呼び捨てで構わない。わかった。行こうキララ。無茶しないでよ、あなたたち。What do you want? Yep. The ghost girl. 私頑張ります。さあ、どう動こう。やあ、攻め時だね。いつでもやれます。や、当たって。さあ、どう動こう。仕掛けます。大丈夫だ。よし、やるよ。この力でみんなを守る。はっはっ。特別はここに。はっ。私に飛ぶ力も。
いつでもやれます。当たって。よし、私の番。完勝です。やりました。Yeah, Hinako's it just has like that sort of classic look to it. Like when I think of Magical Girl, I definitely think of the original game a lot. I do appreciate the sort of darker take everybody has in this game, though. ゲお化け女なんだよ、なんか言おうかよ。 She not a ghost? 別に。じゃあこっち来んなよ。お友達たくさん見えてるんだろ。そいつらと遊んだらいいじゃん。I just want my crafting item. Let me take this. 邪魔するなら容赦しないよ。攻め時だね。 Yeah, that is true. When you put it like that, actually. よし、私の番。よし、私の番。くらえ。攻め時だね。行きましょう。大丈夫ですか？大丈夫ですか？さあ、どう動こう。せい。攻め時だね。いつでもやれます。まだまだいけるでしょ。完勝です。やりました。 Yeah, like she. The more I think about it, like Shiho's and Kokoro's seem a little off. I mean, I guess yeah. I mean, their weapons are definitely all inspired by things. Oh yeah, Hiyori from Rei. Yeah, Hiyori's is just like, you know, straight up like, here's what you think of when you think of Magical Girl. Yeah, that makes perfect sense actually now. Although I do know that I have Uta to look. Uta makes an appearance because I remember her in the opening video. So it's like one of my favorite characters from the anime will be making their return appearance.
いつでもやれます。大丈夫ですか？当たって。楽勝だ。 It does. I don't know how to feel about them spoiling that fact, because it's like, on one hand it gets me kind of like excited to see old characters returning, but on the other hand it kind of ruins that sort of surprise element. Oh my god, I can't outrun these things. 戦闘開始。 Please. 想定。よし。吐き飛んで。行きましょう。いつでも行ける。くらえ。仕掛けます。大丈夫ですか？大丈夫ですか？かな。吐き飛んで。当たって。よし、私の番。さあ、どう動こう。でい。いつでもやれます。大丈夫ですか？どうしようかな。うちの大丈夫ですか？楽勝だったのです。I'm on the note about the cast members from Ray showing up. It's like, I'm actually curious as to what goes on with them, because like, having seen the full anime, it's like I understand basically what happened, but it was also kind of in its own sort of little closed off world in a way. So I'm like, how do they fit into this story, and how, and basically relative to everything else going on in the world? I'm like, I'm looking forward to having those pieces filled in for me. I'm not gonna, I'm gonna have to just fight my way through here. I don't have a choice. 私、 Oh. 頑張ります。さあ、どう動こう。いつでも行ける。どうしようかな。当たって。行きましょう。大丈夫ですか？いやー。いつでも撃てるよ。撃ち抜く。楽勝だったのです。You're gonna drive me crazy.何これ。バンバン行くよ。 All these small narrow passageways. Gonna have to just fight my way. いつでも行ける。さあ、どう動こう。さあ、どう動こう。くらえ。どうしようかな。吹き飛んで。行きましょう。大丈夫ですか？いつでも行ける。大丈夫ですか？想定。よし。想定。よし。撃ち抜く。まだまだいけるでしょ。どう動こう。よし、私の番。いつでもやれます。
ける気がしないよ。スマット。邪魔するなら容赦しないよ。いつでもいける。いや、いつでもやれます。いつでも打てるよ。よし、私の番。よし、私の番。くらえ。どうしようかな。いつでもやれます。大丈夫ですか。当たって。さあ、どういつでも打てるよ。はっ、いやー、楽勝楽勝。負ける気がしないよ。よいしょっと。はあ。 It's like I got so used to like doing easy battles for grinding for materials and stuff to craft, and now all of a sudden it's like, oh, here, you're back on the normal difficulty curve. You go back on the normal difficulty curve for the game, and now it's like, oh, now I'm just like sucking hard at the battles. Just gotta go back to my usual strategy. Just go for the just keep going for the get the advantage from attacking on the backside. Keep people healed, don't let them die. Somehow I feel like a different party makeup would be a better choice in this area.
So let's put Rena back on the team and see what pops. Memory 2. キララ、どこに行ってたんだ。パパ、ごめんなさい。声が聞こえて。またそれか。もういい加減パパを困らせるのはやめてくれ。誰もいないし声も聞こえない。わかったか。Oh, 11 shards. Wow. That is a lot more than the typical. So it looks like Kirara is hearing voices of sorts. I wonder if this is like actual or just like imagined. I don't know. I'll be looking forward to that as we progress. Progress is what I'm saying. よいしょっと。It's like you hear the voices, you see these apparitions. Maybe the correct answer is just ignore them. Be like in Miyuriko-chan, where she just ignores all the strange ghosts and things that are seen, despite seeing a whole bevy of them in her daily life. 華麗に倒してあげる。よし、私の番。いつでもやれます。やってやる。いけ。チャンス。一気に畳みかけるよ。攻め時ね。 Didn't work with Fatal Frame Pro tags. Well, there you have the camera thing, right? To take the pictures, you have to kind of see what you're looking at. Then I have not played a Fatal Frame game, so I'm not super well versed in that. 完勝です。やりました。 It would be nice if the just don't look, I don't see, therefore it can't hurt me was a thing that would work. Oh no, they're all scared of her ability.
or whether it's real or perceived. 邪魔するなら容赦しないよ。よし、私の番。言ってやる。 Side the gun. Yeah, her weapon does make like the least sense of all of them. Because I can't think of anything she's mentioned thus far that would imply sword as weapon of choice. 強くならなきゃ。何これ。 There's gotta be something over this way. This is too big of an area to not look at. I'd say my favorite weapon design was probably Kokoro's thus far. Just because in RPG style games I am always the type to take like a ranged or magic style weapon, so seeing it as like a rifle gun was pretty cool, if not like a proper like bow and arrow like Ruka's from Rei. Yeah, or I could have been completely wrong and there was actually nothing of consequence in this area right now. And you're just gonna block my way, of course. 華麗に倒してあげる。いつでもいける。くらえ。見せてあげる。いけ。仕掛けます。大丈夫ですか。攻め時ね。はあ。よし、私の番。 Oh god, this is where everything's gonna go horribly wrong, isn't it? 大丈夫ですか。大丈夫ですか。攻め時ね。はあ。 Oh god, please stop killing them. くらえ。行きましょう。 大丈夫ですか。大丈夫ですか。見せてあげる。攻め時ね。はあ。よし、私の番。もっといけるわね。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。絶好調。あと一歩。 ありがとうございます。 I feel like this is not the correct party to be doing this, because they are just getting pretty beat up in some of these battles. This way. No choice here. Head on into this one. 攻め時ね。まだまだいけるでしょう。いつでもやれます。さあ、ど
こう。見せてあげる。攻め時ね。まだまだいけるでしょ。いつでもやれます。いつでもやれます。当たって。もっといけるよね。いける。攻め時ね。ほら頑張って。行きましょう。さあ、どう動こう。ほら頑張って。完勝です。やりました。You got nowhere to go either. Yoいしょっと。I guess I'm rolling with this party. Maybe I just need to concentrate more as to not be horrible at this. めっちゃ強そうじゃない。さあ、どう動こう。いつでもやれます。攻め時ね。てい。どう動こう。 That's fine. He's just charging. いける。角を仕掛けます。大丈夫ですか。この力でみんなを守る。 Hinaka? Ah, yeah, that's right. That's kind of her thing, like messing with the combo counts and whatnot. I do enjoy this battle system, but sometimes it feels a little overwhelming to me at times because like I'm trying to keep track of where everyone is on the gauge, and I actually completely forget about the existence of support character. And now I see those bars all going into orange.
Oh, do not kill her yet. I can survive. Okay. Good, yes, charge. Give me more time to actually, like, do things. Oh, you're not looking too well there. Okie dokie. That was a rough experience for me just now. I do not like being on death's door that often during not even a boss fight, like a mid-boss. あなたも行く場所がないの？みんな私がいると邪魔みたいだから。キララも。キララもついてくるなって言われた。怖いって。そんなひどい。もう少しここにいてもいい？他に行くところ。いいよ。ありがとう。Well, before I want to switch party members, but before I do that, I need to heal people in battle so that they're not just sitting ducks if I need to switch them back in later on. Which is why I'll have to go for my typical
slash at enemies' backs so you get an advantage. 仕掛けます。大丈夫ですか。見せてあげる。よし、私のほら番。頑張って。 Although, great, just, yeah, you're gonna just gun for her, aren't ya? 仕掛けます。大丈夫ですか。攻め時ね。ほら頑張って。どう動こう。フライトいけるよね。ほら頑張って。 Okay, much better. 楽勝。負ける気がしないよ。 A modicum of buffer to not die. Let's roll with that. I was right gonna get you. 華麗に倒してあげる。よし、やるよ。攻め時ね。そこ。仕掛けます。やるよ。やあまり無理しないでよ。見せてあげる。次はどうしよう。私が支ほらえる。頑張って。いつでもやれます。影は大丈夫ですか。攻め時だね。私が支える。私が支攻めえる。時ね。まだまだいけるでしょ。私に飛ぶ力も。ほら頑張って。いつでもやれます。当たって。完勝です。やりました。 Oh, you save weight on that. Okay, now I get it. That is a. It is gonna take me a while to get used to that. I'm just sort of like going as soon as I can, because I'm like, oh, I can't wait too long if I don't heal. Oh, so you get 3 bites. Okay, so it stacks like that then. 3 bites versus. Oh, okay, that makes sense now. That's actually better than I thought it would be. Of course, Ao would be the one who hasn't experienced these things. そうだな。 Oh yeah, the healing moves don't increase the combo. I've become like super focused on like keeping people alive via healing moves, and then it's like I start thinking about like, oh, either I'm under-leveled or I'm just not playing properly, and I don't think it's an under-leveling issue. Thus, it is a streamer not playing properly issue. I should learn what things do, and use that to my advantage.
華麗に倒してあげる。 as the robots keep a charging. 攻め時だね。やっ仕掛けます。 Don't die. This is important first. 次はどうしよう。 Ah, I think. So you 次 wait. はどうしよう。 私が支える。仕掛けます。仕掛けます。私が支えるわね。当たって当たって、そこ。いつでもやれます。大丈夫ですか。よし、やるよ。 私が支える。私が支える。攻め時ね。 Oh yeah, you're right. It's up all the way up to 7 now. Whew, that is actually very good to know. ま、こんなもんでしょう。 There really is a lot to keep track of in these battles, isn't there? Not that this is a complaint on my part. I actually like am enjoying the battle system a lot. 華麗に倒してあげる。 I think it's just I grew so used to like turn-based from growing up and whatnot. 言ってやる。 I don't need you dying just yet though. 頑張って。ほら、頑張って。よし、やるよ。私が支える。私が支える。行きましょう。さあ、ハゴ。言ってやる。 攻め時だね。私が支える。私が支える。いつでもやれます。当たって。完勝です。やりました。 I feel like sometimes I get too impatient watching the timer at the bottom that I'm like, oh, the enemy's attack's coming up. I have to attack because in my mind I'm like, I need to get the battle done as soon as humanly possible to avoid taking a significant amount of damage. So it's like as soon as attacks are able, I will take them if I think I can like make a serious dent. But when in reality it's a lot, the combo actually does play a lot into this. And I was just neglecting that. I was neglecting that till now. お祭りを楽しんでる子供たちかな。 But yeah, thanks for that information. It is going to hopefully improve my playing as I progress further. キララがまだ小さい頃、小学生の頃とかの思い出が中心みたいだね。キララの子供の頃。聞いたぞお
前たち。誰？同じクラスのケイタくんだよ。お前神の声が聞こえるんだってな。そうだけど。へえ、面白そうじゃん。神の声。キララ、神の声が聞こえるって。思い出してきた。キララは昔から普通の人には聞こえない声が聞こえる体質だった。最初は空耳かと思った。でも違った。聞こえてきていたのはこの世界の神の声だった。もしかしてキララってめっちゃすごい子？ She's a chosen one capable of hearing these things. その恐れがある。自分で言うんだ。Oh, Rena, those faces. 神の声が聞こえるか。にしても管理者に神の声って、ココラたちの世界は一体どうなっちゃってるんだ？神の声ってどんな風に聞こえるの？ボワワワンって感じ。ボワワワン？頭の中にボワワワン。なるほどなるほど。今のでわかんの？じゃあ内容はどんなものなの？人間の言葉に直すのは難しい。言葉というより情報そのものが流れ込んでくるから。 Almost, is she directly interfacing with the world? 少なくとも普通の人間には知り得ない情報。そこ未来予知できるってこと？いや、そこまで正確じゃない。久野さんはいくつかの情報を組み合わせると未来予知っぽいことができると前に言ってました。ぽいことだとしてもすごいよ。Every time I feel like I have a grasp on like story-going things, we get a new character with Kirara, and she has this ability, and I'm like, how is this gonna tie into everything? How does it work exactly? 雰囲気あるね、この辺。お化け屋敷とかにありそうな雰囲気ですね。キララの友達はどんな子だったの？男の子と女の子2人いたよね。ユカは内気でキララと同じであんまり周りに馴染めない子だった。ケイタは友達じゃない。ケイタは村長の息子で親の権力を振りかざして他の子たちを言いなりにさせてた。キララもユカも嫌だったけど、パパ同士が仲良くて遊びの誘いを断れなかった。なるほど。あれ、レナさんどうしたの？なんでもないけど。Well, we all know Rena is does not do well with spooky type things. ああ、もしかして怖がってる？Yup. 怖がってない。苦手なの？私の心トープにあった建物でもレナちゃん怖がってたような。へえ、そうなんだ。怖がってない。見
宮内さんって何でもクールにこなすイメージだったけど、案外可愛いんですね。 Agreed. 違う。ほらもう行くよ。一人で大丈夫なの？早く来て。行きましょう、久野さん。何かに使えそう。華麗に倒してあげる。よしやるよ。よしやるよ。あまり無理しないでよ。まだ戦えます。大丈夫ですか？これが効くはず。見せてあげる。ほら頑張って。はっ。次はどうしよう。私が支える。いつでもやれます。よしやるよ。私が支える。見せてあげる。いけ。まこんなもんでしょう。I was looking for a way to increase the ether speed on Hinako. I was not finding what I wanted, so さっさと倒しち I ゃおう。 will keep on with this, I suppose. 攻め時だね。はっ言ってやる。ほら頑張って。よしやるよ。 Lovely paralysis on 私 everybody. が支える。行きましょう。さあ、カゴ。言ってやる。見せてあげる。ほら頑張って。ほら頑張って。よしやるよ。私が支える。いつでもやれます。私が支える。やめて。当たって。完勝です。やりました。 Caring about status elements is now very important.
Actually, I wonder then. Do I have a fragment that prevents... Yeah, Shiho has the ether recovery speed ability. Yep. Yeah, I'm always thinking of the ones that like increase it at start, because Hinako is... She's always starting on gear 1, whereas everybody else is starting on 2. Bleed. Poison. Of course, I have like preventing all of like all the status things but the one I want. Slow. Oh. Well, nothing's gonna prevent paralysis, so. Sort the fragments? Yeah. Yeah, just this one for just the chance of getting being inflicted with them, and then decreasing the duration of them. But as for immunity, it's just slow, poison, blind, and bleed. Yeah, the ether recoveries in attack. Ah, there it is. It's on Kokoro. So I can just take it this way. There. Perfect. I'll just steal Kokoro's for now, because she is not having that issue. And she's not in the party right now, so it's fine. It'll be okay-ish. Oh, there is something to her ability, perhaps. なんだかドラマみたいな話ね。でもそれって怖くないです？未来予知だなんて。村のお偉方は神の使いだって大喜びしてるみたいだけどね。この辺りはお年寄り多いし、そういう信仰も受け入れられやすいのかしらね。
Yeah, so I pretty much need Shiho on my team because these things' only weakness is warp magic. So I don't have a choice there, really. And then at least Rena can provide alternative healing methods. If I'm using Shiho to focus on weakness attacks. 私だって負けません。よし、やるよ。私が支える。いつでもやります。当たって当たって。よし、やるよ。私が支える。私が支える。攻め時ね。行きましょう。当たって。ほら、頑張って。よし、やるよ。私が支える。私が支える。いつでもやります。攻め時ね。仕掛けます。Okay, this makes a little more. That makes a little more sense now. Okay, I'm slowly getting a better grasp on the battle system than the basic one I had. That makes me wonder. No, I unlocked her other. I thought there was an ability of hers for combos that I didn't unlock because I was like, oh, this isn't going to be useful to me in any way at the moment. And then, sure enough, now that I know, it's actually quite useful. Well, this dude was viewing all 360s, so. Of course, now you're gonna resist that, of course. 大丈夫ですか？見せてあげる。攻め時だね。私が支える。私が支える。攻め時ね。はっ。てい。行きましょう。攻め時だね。私が支える。私が支える。行きましょう。仕掛けます。It really is, though. It's like, oh, I just want her to beat up on people, but nope, you gotta spam support moves now. You're not the main character right now. 大丈夫ですか？大丈夫ですか？見せてあげる。よし、やってやる。次はどうしよう。 Oh yeah, that also increased. Yeah, because I saw this one and I was like, oh, increases critical hit rate based on number of skills. I'm like, ah, yes, please give me that. More criticals. But yeah, if you can actually get extra combos that way, that's a lot of
value. 見せてあげる。よし、やるよ。いけ。ま、こんなもんでしょう。Well, if this one wasn't running. さっさと倒しちゃおう。攻め時だね。私が支える。私が支える。攻め時ね。いつでもやれます。ほら、頑張って。カゴを見せてあげる。行きましょう。大丈夫ですか？よし、やるよ。私が支える。言ってやる。ほら、いつでもやれます。頑張って。次はどうしよう。私が支える。行きましょう。完勝です。やりました。取っておこう。Nope, I need to go back up first, this way. It's strange because like I want to just go all out attack with all the characters. But under this battle system, it feels like you get rewarded for actually taking your time and like using a strategy that may not just be attack, attack, attack. さっさと倒しちゃおう。攻め時だね。私が支える。私が支える。ってやる。見せてあげる。いけ。いけ。仕掛けます。言ってやる。次はどうしよう。頑張って。私が支える。さあ、はっ。攻め時ね。仕掛けます。いつでもやれます。大丈夫ですか？攻め時だね。私が支える。言ってやる。
こんなもんでしょう。So with Courage Verso, it increases combo count by 1 for allies' attacks. Is it the obviously it's the next immediate attack that ally takes, but if I choose to heal before an attack, does that like buff still count? Or is it just looking at like the next action regardless of whether that action is attack, heal, or support or whatever? Because there are some cases where I would prefer, like at the end of a battle, where I would prefer the heal to go off first, not the attack. Then you're just wasting the +1 to the combo count. Although if you're at the end of the battle, it's probably not as significant to get the extra combo anyway. So maybe it's kind of a moot point by just that alone. In the midst of buff still counts for the attack. Oh, perfect. Then I can just do it that way. So I actually don't have to worry about that. Because there's been a few battles where the last attack where the attack that kills the final enemy, I do first because I'm like, oh, I gotta take advantage of the thing. Until I go back to 0 ether? Okay, that makes sense then. So that is good to know. So I can just go ahead and do that. But the more I think about it, even if it weren't the case, it's the final attack you'd have to make. So maybe it's not as significant that you go for all the combo. Oh no. She fell in the water.キララ、神の声が聞こえるというのは本当なのか？神かどうかはわからないけど。ざれ言だと思っていた。まさか本当だったとは。神の子だ。キララは神の子だったんだ。パパが間違ってた。ごめんな、キララ。Oh no, if he believes her now, does he just see her and her ability as like a meal ticket to something good? Oh no, I think they're gonna be abusing her ability now.
次はどうしよう。私が支える。私が支える。あまり無理しないでよ。やだ。まだ戦えます。大丈夫ですか？大丈夫ですか？よし、やるよ。大丈夫？体力に気をつけて。私が支える。言ってやる。いけ！はっ、あまりいけ！ま、こんなもんでしょう。Okay, so yeah, could you just be wasting the ability then? これでもっと役に立てます。絶好調ね。最高の気分。力が湧き上がってくる。Medicinal fungus. That is indeed an item name that describes the item. 何これ。大事にしまおう。ありがとうございます。まさか本当にクマが出没するなんて。キララさんのおかげで被害も出ずに済みました。ありがとうキララさん。ありがとうキララ。お前のおかげでパパも鼻が高いぞ。ほらキララ、次はどんな声が聞こえたかパパに教えてごらん。 Oh no, now they'll just view her for her ability and what it can get them. Okay, back the way I came. Shoop. Yoいしょっと。Poor Rena, poor Rena. そうだな。やばい。 Oh no, we broke poor Rena. No. もう。何かに使えそう。There, I can be clever and go around this way. さあ、閉まっていこう。
まだ戦えます。大丈夫ですか？よし、やるよ。私が支える。見せてあげる。ほら頑張って。いつでもやれます。大丈夫ですか？大丈夫ですか？カゴンはよしやるよ。はっ私が支える。攻め時ね。仕掛けます。攻め時いつでもやれます。大丈夫ですか？やめて。大丈夫ですか？次はどうしよう。この力で次もこの調子でね。つまった。She can see the future. 皆さんも実感したでしょう。これは神の力です。我が娘クノキララは神が使わした救世主なのです。おお、キララさんのおかげで命を救われたって人もいるらしいぞ。本当なのか？ああ、クマの出現を予知したんだとか。未来が見えるのか？本当に神が使わした子なのかもしれんな。Just a memory up there. Making the rounds. I can't let that build up for a while. There's no danger against one enemy. Of course, as I say that,私が支える。言ってやる。仕掛けます。大丈夫ですか？大丈夫ですか？
やるよ。次はどうしよう。私が支えるね。ま、こんなもんでしょう。ゆか、おはよう。おはよう。どうしたの？今日予定あるかな。どこか遊びに行きたいなって思ったんだけど。ごめん。この後、パパと一緒に大人たちに会いに行かないといけなくて。そうなんだ。挨拶回りなんだって。キララはよくわからないけど。きっと大切なことなんだよね。頑張ってね。ありがとう、ゆか。何これ。Hello, mid-boss. What difficulties do you have for me? Please not character deaths, I hope. 強敵だよ。気をつけて。よし、やるよ。Ugh. Resist on everything. 見せてあげる。いつでもやれます。Okie doke. 攻め時ね。よし、やるよ。私が支える。やめて。仕掛けます。言ってやる。仕掛けます。いけ。大丈夫ですか。ここからが本番。この力でみんなを守る。覚悟を。攻め時だね。私が支える。攻め時ね。私が支える。いつでもやれます。大丈夫ですか。大丈夫ですか。Yeah, this is why I would have wanted we're back on the team. 次はどうしよう。私が支える。私が支える。ほら、頑張って。私に
力も仕掛けます。 Oh, Rena or Hinako? Yeah. I think Rena or not Rena. Yeah, Rena has the weak stuff, so I could switch out Hinako, I suppose. First things first is to not have everybody die. Will Courage Verso stack if I put like 3 all on Rena? I feel like that's a better use than just like shoving it onto Shiho for a long wait. Only one, yeah. That's what I figured. Otherwise, that would be way too broken. Shiho's not gonna do that. We'll roll with that, I suppose. Yeah, it's resist, but it's damage. Oh, not fast enough. That is good to know, because I am so caught up in waiting on bars and waiting on things that I end up waiting on too many things. Like, cause like both times I was like right on the cusp of making it.
える。いつでもやれます。大丈夫ですか？大丈夫ですか？いつでもやれます。大丈夫ですか？攻め時ね。いけ！無事に勝てたね。I definitely could have handled that one better, but it was not as bad. Not as bad as I was anticipating. No, nobody died. And I wasn't stuck in that situation at least. Okay, yeah, it keeps the party the same at that point. Rena さん大丈夫？大丈夫だって。私のことは気にしなくていいから本当に。ならいいけど。There's always good reasons to worry, Rena. どう、キララ？歩いてると記憶が流れ込んでくる不思議な感覚。久野さんは次の県知事選で立候補なさらないんですか？ Oh no, here it comes. え？娘さんの力のおかげで有名な政治家さんも久野さんをひいきにしてくださっているじゃないですか。いろいろ後ろ盾を得られると思いますよ。信託を授かった地域の者もきっと賛同してくれるはずです。もちろん狙うつもりですよ。ただ娘の力で支持を得ているなんて対立候補に言われるわけにはいきませんから。使いどころは慎重に。今のさっき言ってたパパ同士の会話かな？うん、どこかで聞いた会話だと思う。県知事選って久野さんのお父さんがってこと？パパは政治家だった。辺境の村だからそんなに大きな力はなかったけど。なるほど。だから村長と仲良しなんだね。でもなんか利用とか。パパはキララにはとても優しかった。美味しいご飯も食べさせてくれた。パパもママも幸せそうだった。キララもそれでいいと思ってた。この時はまだ地位とか権力とかそういうことは何も分かっていなかったから。クマさん、この頃から生活が普通じゃなくなっていって、キララはそれを他人事みたいに思ってた。神の使いなんて言われても実感がなくて。そりゃそうだよね。あの時のパパはなんだか取りつかれたみたいに必死でちょっと怖かった。県知事選って言葉もそれと関係してるみたいでしたね。きっとたくさんの人から認められることはパパにとってすごく大事なことで、それにキララの存在はうってつけだったんだと思う。
her Kirara and her ability were just another tool to be used as the stepping stone to something greater. It feels like almost a twisted mirror of Hinako. You know, she's praised for her genius and prodigy nature. 大きなお屋敷。星崎さん、まだ何も言ってないよ。みんな仲良し？はい、雫世界に来て私たちだけで生きていくことになって自然とこうなりました。団結しないと生きていけないですしね。キララも頑張る。無理しないようにしてくださいね。久野さん、一応病み上がりなんですから。そういえばそうだった。青はすごい。ずっとみんなの中心にいる。そうですね。星崎さんがまとめてくれるから私たちも団結できているのかもしれません。きっと青には人を引きつける魅力がある。本人は絶対に認めようとしないんですけどね。自分は普通の人間だからって。Yeah, that's a very Ao statement. また青の魅力なのかも。ですね。いいリーダーです。Okie doke. Uh-oh, that doesn't sound good. Just what kind of plot is going to be occurring? Oh yeah, paralysis is going to be real annoying to deal with. The background music in this area
kind of similar to background music in Kokoro's area. Pretty fun though, impractical. Thanks, I will have to actually check that out then. I'm always down for checking oddities like that. よし、いつでもやります。攻め時だね。私が支える。私が支える。行け。行きましょう。カゴは。攻め時だね。 私が支える。大丈夫ですか？攻め時ね。行け！ま、こんなもんでしょう。何かに使えそう。 何これ The ambient background in this area, I like that like mix of like the music and like the random sort of like almost radio static talk kind of thing. I've actually already picked up the soundtrack for this. I'm just waiting for it to arrive so I can actually listen to it proper.攻め時だね。この力でカゴはあ。うん、次もこの調子でね。 One of the worst parts of enjoying, I'm really enjoying the game and the story, and then that picked up in Rena's chapter. So what ends up happening is I'll go on to like Japanese shopping sites and be like, oh, what kind of other Blue Reflection merchandise can I track down? なんだよ、キララは来れないのか？うん、今日はパパとお仕事があるから。仕方ねえな。じゃあユカだけでも来いよ。大人が入るなって言ってる祠があるだろ。その中を探検するんだ。ダメだよ、怒られるよ。 If I've learned one thing, it's you don't go into those types of shrines. You'll end up just like Hinamizawa again. You don't go into the shrine. いいんだよ、ほら行くぞ。 Hello, mid-boss. I see you here again.
だね。言ってやる。私が支える。カゴをいつでもやれます。大丈夫ですか？やめて。やめて。攻め時だね。私が支える。これが効くはず。いつでもやれます。大丈夫ですか？言ってやる。大丈夫ですか？カゴを次はどうしよう。いつでもやれます。大丈夫ですか？大丈夫ですか？うん、次もこの調子でね。Of course, this guy's gonna be staring at all of the gatherables. Just to annoy me. 仕掛けます。大丈夫ですか？よし、やるよ。言ってやる。私が支える。行きましょう。大丈夫ですか？大丈夫ですか？カゴを攻め時だね。私が支える。いつでもやれます。大丈夫ですか？攻め時ね。いけ。行きましょう。大丈夫ですか？次はどうしよう。大丈夫ですか？私が支える。攻め時ね。いけ。ま、こんなもんでしょ。It feels a little more natural now, getting used to like focusing on the combos and being aware of who's at what point on the ether bar. You can definitely, but you can still tell I'm still very focused on that because I tend to over concentrate to the lack of saying anything else in battle really. But that's part of getting better at something, though, I suppose. Well, unless you just naturally, like, just sort of come to it naturally. And then this guy's just gonna come in and stop me. よし、やるよ。仕掛けます。攻
だね。見せてあげる。いけ。私が支える。大丈夫ですか？大丈夫ですか？次はどうしよう。言ってやる。はっ、私が支える。ま、こんなもんでしょう。The story behind the vase in the shrine. I certainly hope it's not like Oyashiro-sama all over again. 攻め時だね。やっ、言ってやる。はあ、私が支える。いけ。行きましょう。大丈夫ですか？大丈夫ですか？よし、やるよ。言ってやる。私が支える。ま、こんなもんでしょう。 Yeah, it feels like the battles are ending a lot more efficiently and faster now than just the way I was approaching them before. So I must thank you for all the tips. It's come in very handy. 何これ。何これ。大事にしまおう。以上がこの度の神のお言葉。しかと心に刻むがよい。ありがたやありがたや。神託のおかげでまだまだ長生きできそうじゃわい。長寿の世界記録を目指しましょう。それにしても錆びれていく村にこんな活気が戻るなんて、壺の伝承を思い出すわい。壺の伝承？あの祠の壺に何か言われが？知らんのか。あの壺があったからこの村は滅びから救われたのじゃ。昔々水不足で稲も育たない、人も離れていく、そんな時があってな。そこにある奉仕がやってきて壺を置いていった。するとどうじゃろう。雨が降りたちまち大地が潤った。以来あの壺はこの村の守り神として奉られておる。なるほど、勉強になります。What's gonna happen to that urn? Okay, just right after opening the door.
はどうしよう。次はどうしよう。私が支える。見せてあげる。いけ。仕掛けます。大丈夫ですか。次はどうしよう。行きましょう。大丈夫ですか。よし、やるよ。私が支える。見せてあげる。ま、こんなもんでしょう。これでもっと役により高く力が。It does feel really good getting those one-hit kills on the last enemies in the battle now. 私、頑張ります。I had to try and outrun it. Of course I didn't, but 仕掛けます。攻め時だね。私が支える。言ってやる。てい。行きましょう。大丈夫ですか。大丈夫ですか。攻め時だね。私が支える。攻め時ね。行きましょう。大丈夫ですか。大丈夫ですか。よし、やるよ。私が支える。いつでもやれます。大丈夫ですか。見せてあげる。てい。いけ。ま、こんなもんでしょう。it feels a lot more satisfying than the usual healing strategy I used to employ. そうね。You're just now noticing this, Ao. よし。There's nobody to tell you no, Kokoro. It's all right. Yeah, there's nowhere to run in these small rooms. どっからでもかかってきなさい。行きましょう。大丈夫ですか。攻め時だね。攻め時ね。言ってやる。私が支える。いつでもやれます。大丈夫ですか。大丈夫ですか。次はどうしよう。攻め時ね。見せてあげる。私が支える。いけ。
ま、こんなもんでしょう。何これ。Yeah, just a few more rooms. Good, good. Being on a veranda automatically makes me feel sleepy. I wish I could use that excuse. Yeah, I probably deserved that happening to me. Not paying so much attention. Whoops.どうですか、調子のほどは。なんとかな。この調子でいけば県知事選は勝てるでしょう。ただ油断するとすぐ足元をすくわれます。今日も長老たちへ挨拶に行ってきますよ。実務からは退いているのに影響力だけは大きい。長老たちも厄介なものですね。There's probably there's going to be a boss. Thus, I need to heal everybody. This is what I get for just not crafting items when I was doing side stuff the other day off stream. Now I'm gonna be punished for it.
good enough. That's what I'll call it, good enough. And also... I know there's autosaves, but I feel better doing it that way. Into the last room.祠の壺が割れた。ええ、それで長老たちが怒ってしまって手がつけられません。代々大事にしてきた村の宝ですからね。しかも祠からケイタとユカが出てきたのを見たという人が複数いるんです。じゃあ割ったのは2人のどちらかということですか。神託で壺が割れることを予見できなかったのかという声もありまして。Oh no, didn't she know they were going to the shrine? 参ったな。神託か。むしろ壺を割るべきだと神託があったことにするのはどうでしょう。Or it could take that turn. バカ言わないでください。相談なしに割ったことを許すはずがありません。高齢化が進むこの村で長老たちを敵に回したら、いくら神託があれどあなた方は終わりです。ユカがやったことにしましょう。ケイタがやったとなれば私の地位も危うい。すると議会への口添えもできなくなります。あなたの県知事選で協力できなくなるんです。黒沢。Oh, the political machinations of adults. Oh no. キララ、分かってるな。壺はユカが。2人の話を聞いたら、ユカは無理やり連れ回されただけで、壺を割った犯人はケイタだと分かった。でもケイタは村長の息子。パパは村長との関係を守るために。そんなひどくない？罪をなすりつけるってことでしょ。それでキララはどうしたの？キララは皆さん、本日はお忙しいところお集まりいただきありがとうございます。今日は我が娘キララが壺を割った犯人に関して非常に重要な信託を受けたということでご報告です。I'm wondering what she's gonna do actually now, because I'm not sure. さあ、キララ。信託を。キララはモンスターが。Good on you, game. You caught me with that one. I didn't expect the answer to get interrupted. 大丈夫だよ。キララは待ってて。キララちゃんは病み上がりなんだから無理しち
ちゃダメなのです。安心してください。すぐに倒して久野さんの思い出取り戻します。ありがとう。キララの思い出をよろしく。よっしゃ、任された。 You have more faith than me, ow. Let's see if I can not mess this up too badly. Oh. Garbage. I love how it was paralysis on the one character I didn't want that to occur on. Please stop doing it to her. You know, as soon as I looked down and saw that, I'm just like, well.
し、やるよ。いつでもやれます。大丈夫ですか？攻め時だね。いや、攻め時ね。私が支える。下がるね。私に任せて。特別はここに。仕掛けます。大丈夫ですか？大丈夫ですか？攻め時ね。どういうこと？ There we go. Nobody died this time. Feels rewarding. Feels very rewarding. But man, something about those one-on-one segments, like the timing, I just get off on that so much. まだまだ高みを目指そう。キララは自分の力について深く考えたことがなかった。Yup, we got to it. We get to find out. Now we can find out what her answer was. そういうものだって思ってパパに流されるまま生きてた。でもそれじゃダメだって分かった。 Oh, she do the right thing? 大きな力はそれだけ人を傷つける可能性もある。キララは美味しいものが食べたかったわけでもパパに物を買って欲しかったわけでもない。あの時キララはキララのことを分かってくれる友達が一人いればそれでよかった。Fragment. フラグメントだ。キララは初めてキララのことを信じてくれた。大切な友達のことを裏切るなんて絶対にできない。 I thought she would do the good thing, but I wasn't sure. I got tricked at the end. She did it. キララちゃん、お前まさか。壺を割った犯人はケイタだ。キララ、何を？違う、割ったのはユカだ。これは神から授かりし言葉。ケイタが語るは保身のための偽り。Watching that kid get his comeuppance is so satisfying right now. 我の言葉こそ真実なり。よかった。キララを信じて生きていける。Good job, Kira. You're a good girl. You did the right thing. Bless. みんなありがとう。みんなのおかげで記憶取り戻せた。キララはちゃんとユカを救うことができてた。よかった。
ならきっとそうするって分かってました。でも大丈夫だったの？キララのお父さんすごく怒ったと思うけど。それはそう。すごく怒ってユカと遊ぶことも禁止されて。でもそれでよかった。一番大事にしなきゃいけないものは守れたから。それに絶対にパパとママに従わなきゃいけない。そんなことはないんだって気づけたから。キララ、学校に戻ろう。他にもいろいろ話しておきたいことがある。Oh no. They a crack in the system again. それじゃあキララとシゴさんは ASA にいたわけじゃないんだ。うん、別の組織だった。そっか。ASA について何か情報を得られればと思ってたけど。二人がいた場所はどんなところだったの？灰を撲滅するのが目的であることは同じ。ただその方法が違う。Another shady organization enters the mix. キララたちの組織は神を復活させることが灰の撲滅につながると考えた。神の復活？キララ、ちょっとだけ思い出した元の世界のこと。そしてゆずさんとユウキも呼んだ方がいいかもしれない。みんなで集まろう。Okay, so that feels like a nice cliffhanger to actually leave off on, because it is getting a bit late for the evening for me over here. So I feel it's a good place to stop, and we can pick up with Kyurara's revelations next time and move into the next chapter of the story. In the interim between now and Friday's stream, I'll probably just focus on the bevy of side quests that are now coming my way. But I'll save the story for the actual stream portion, because I feel it's worked out better this time, at least. Although I'm always open to feedback and suggestions on that front, because like what seems good to me might not always be the best to other people. So with that, gonna go ahead and save. And once again, because that's what I do in every RPG I've ever played. As if I don't trust the game to properly save things. So there was an exciting chapter to go through. I was wondering when Kyurara might join the battle, like in the proper reflector battles, but it appears there's a good reason that she is not at the moment. A new shady organization enters the mix, competing with our well-known AASA. And we will hopefully be hearing more about that next time. So that'll bring tonight's stream to a close. Next one will be Friday, starting around 7:30ish, as usual. I would like to thank all those who joined and came by to watch tonight. I greatly appreciate you spending your time here. I also appreciate the chat.
suggestions on how to improve my gameplay and whatnot. And I look forward to experiencing more of the story with you all on future streams. So with that, I think it's time for me to say goodnight. Well, take care. I hope you have a good evening or morning or afternoon or wherever your time zone may have you at the moment. As always, it's been a lot of fun, and I hope it has been of some enjoyment to you all. I will see you next time on the stream for more Blue Reflection Second Light. And with that, I will be Yuzu signing off for the evening. Take care.